un orologio fermo, un uomo scomparso, un segreto, che sfida il tempo. Benvenuti su indizio, mortali io, sono il vostro host, Sterne. Scrivetne, commenti da dove, siai seguiti, bellissimo veder questa, community crestere, legar ai vostri messaggi, rendagni storia ancora, più speciali. Immergemoci nel mistero, uno di qua, tetri pomeriggi, di novembre in Baker Street, quando la piaggerella grigia sembrava aver cancellato la nozione stessa del tempo dai tetti e del strade, Ixyathalade di Londra, avevo appena passato il mio diario medico e stavo pensando a un pranzo tardivo, quando la signora Hudson annunziò un visitatore. Sebbien lo facescan un sopracciglio inarcato e il tono particolare che riserva agli ospiti che apparavano in qualche modo, insolito, il gentiluomo che entrò non era ni di statura, ni di abbigliamento degno di nota, anzi era che su metacalassamento ordinario che sarebbe stato impossibile ricordarlo pochi istanti dopo essere passato, e por qualcosa nel suo modo preciso di camminare, ai passi e ritmo di metronomo, e nella cura simmetrica della barba, rivelavano una mente incline alla precisione e alla regolarità. Portava con sé una custodia, piatta di lagno, con garnition in ottoni, ceposo sol tappato del focolare, senza cerimonie lei, e il signor Sherlock Holmes, cis lumo, con una voce tanto calma e inespressa quanto la sua postura. Holmes, che se ne stava sdraiato sulla sua poltrona con una sigaretta turca tra le dita, osservò il nuovo arrivato con discreto interesse. Lo sono, il signore sembra aver maneggiato di recente utensili di rame, indosser guanti che non sono ai suoi e venire qui in carrozza anziché in treno, anche se il suo capoto sagoris che non è estraneo all'aria di campagna. L'uomo spat la palpa solo una volta. Mi chiamo Leopold Hartfield dis. Sono un orologio di modesta reputazione. H3, ai miei clienti hanno vero una manciata di uomini, ai cui nomi risuonano più forte dell'orsu qualsiasi quadrante che abbia mactusk. Mi rivolgo a lei, signor Holmes, perch, Erie, alley 1503 precise, il tempo ce ferma2 per un solo uomo. Nella stanza calo il silenzio, rotto solo do l'agoro sibilo del carbon nella griglia. Watson si sporse in avanti. Mi scusi, ma non ho ben capito. Hartfield apric la sua custodia. Dentro, avvolto nel velluto scuro, c'era un orologio da tasca. Era diverso da qualsiasi altro avessi mai visto. La lancette erano bloccate tra 2 minuti. Il quadrante era decorato con strain, incisioni concentrici più simili a carte celesti che questo apparteneva al signor Elias Amberlin, G.C. Hartfield. Era un mio cliente privato. Eri entrato nel mio negozio come faceva spesso e abbiamo parlato brevemente. Ha passato l'orologio sul bancone, ha detto qualcosa non vi è successo di nuovo ed è caduto morto a terra. Non svenuto, non colto, di un colpo, morto come una marionetta e cui fossero stati togliati i fili. Mi alzai di istinto, già preoccupato per un colpo apopletico o un arresto cardiaco improvviso. Hai un rapporto del medico legale. Hartfield mi guardò, e qui che inizia la spiral. Non è stato possibile determinare la causa della morte.
il medico, cielo visito disicito, e come se il tempo stesso avesse abbandonato l'uomo. Non sarà alcun trauma, nessun veleno, nessun sedimento in il suo volto, non esprimiva dolor, solo sorpresa. Alla fine Holmes si mosa, e l'orologio, cheese dolcemente, si fermato alle 3:03, respose Hartfield, come ogni volta, che il signor Amberlin ha affermato che fosse successo prima, credeva vi che qualcuno gli stesse facendo questo, fermare il tempo solo per lui, per minuti o secondi, o la volta e solo lui se ne, io e ora è morto, e credo, signor Holmes, che non si tratti di una mera fantasia. Credo che qualcuno abbia trovato un modo per rubare il tempo stesso per la prima volta da quando Hartfield era entrato nella stanza. Vidi Holmes seduto dritto con un'espressione affilata come il filo di una lama estratta dal fodero. Alla mia attenzione, signor Hartfield, disse Holmes allungò la dita a fucilate e sollevò il curioso orologio dalla sua culla di velluto. Inclinandolo verso la luce del fuoco, esaminò il quadrante con una sorta di riverenza, riservata solo ai misteri di altissimo livello. L'aneste eternamente fisse oltre i 3 minuti scintillavano debolmente alla luce, mentre il quadrante interno inciso recava incisioni che sembravano resistere a qualsiasi interpretazione standard. Holmes girò l'orologio, rivelando una piastra posterior in otani finemente lavorata, intersiata con una microscopica firma. El Hartfield, orologio seieto, da una data 14, marzo 1887. Hai rilassato tu stesso questo peso cheese Holmes Hartfield, a nu modestamente quasi 10 anni fa. Il signor Amberlin era un collezionista di orologi, in particolare di quelli esoterici. Desiderava un orologio che non si limitasse a indicar l'ora, ma che trasmettesse, come diceva lui, il ritmo del respiro del tempo. Che il quadrante interno fu aggiunto dietro sua insistenza. Segna il tempo siderale astronomico, e di quasi impossibile calibrarlo con precisione. Sosteneva che gli permettesse di sapere quando il tempo mi sembrava spagliato. Holmes posò l'orologio, signor Amberlin. Che tipo di uomo era? Brillante, peculiare e verso la fine instabile, rispose Hartfield. Aveva lavorato nell'ufficio astronomico di sua amista a Greenwich in gioventù, a che se aveva lasciato bruscamente. In seguito viste soldi di famiglia e si dedicò a questioni di orologeria e tieri, metaphysics sol tempo. Negli ultimi mesi iniziò a temer che qualcosa o qualcuno stesse manomettendo il suo personal senso della cronologia. Disse che avrebbe scritto un resoconto completo del suo esperienze e e questo resoconto, cheese Holmes, credo che non sia mai stato perquisito la sua residenza stamattina alla presenza dell'agente. Il suo studio era stato sfaligiato, cassetti tirati, cat spars. Non sembrava la pora di un ladro, ma di qualcuno che cercava qualcosa di particolare. Holmes si alzò e si avvicinò alla finestra scostando la pesante tenda per scrutare la pioggerella pallida che bugnava la strada sottostante. Che stato presso qualcosa. Hartfield citò un solo quaderno. Conserva ai suoi pensieri in diari, rilegati ogni anno era contrassegnato a colori dal dorso. Il 1895 mancava dallo scaffale. Gli altri volumi erano intatti
an ladroce sap esattamente cosa voleva, dis Holmes can evidente soddisfazione. Questo caso, Watson, promet un esercizio corroborante, una morte senza violenza, un orologio che pretende troppo e un anno mancante della vita interior di un uomo, e sufficient a far ribeller il sangue, persino in un pomeriggio così umedo. La labbra di Hartfield si strinsero con urgenza contenuta. Timo qualcosa di P.O.D. un semplice mistero. Il signor Amberlin era un recluso, ma di recente aveva iniziato a contattare altre persone di notevole influenza. Tre sire aveva cenato con un professore della Royal Academy e aveva accettato al fatto che avrebbe incontrato un certo colonnello Keswick di Whitehall. Qualunque cosa credis di aver scoperto, si preparava a condividerla. Holmes si voltò con gli occhi luminosi. Watson prenda il cappotto. Signor Hartfield, presumo che il corpo non sia ancora stato sepolto. Resta all'obitorio di Harrowby Street. L'inchiesta è prevista per domani. Allora porgeremo ai nostri omaggi e forse coglieremo il tempo di sorpresa. Nel giro di un'ora eravamo ammassati in una carrozza sferagliante, intenti ad attraversare il selciato scivoloso di Marylebone. Holmes, avvolto nel suo lungo cappotto grigio e immerso nei suoi pensieri, rigirava distrattamente l'orologio del morto tra la mahone annotato l'assenza di impronte digitali sulla custodia. Watson tease bruscamente, spattai la palpebra. Devo confessar che non l'ho fatto. Nincio, all'inizio, ma com sapit, latoni useto in orologeria, non perdona la trace di antulaciet, dol contatto umano, e per questo orologio è perfettamente pulito persino sotto la fibbia. Qualcuno l'ha harmoneggiato con molta attenzione, probabilmente con i guanti. Ma scommettere non solo per evitare sospetti ma poi, probabilmente per prevenire quel close trallo issa trasferiti. Ad esempio ho chiesto questo e su che intendo l'obitorio era un luogo freddo e asatico, con la parete tint di calice, e la finestra casu stret da soffocar la luz del giorno. Il medico curante, il dottor Elisan si è accals con distacco professionale e si è condus alla salma. Elias Amberlin gioceva sul tavolo, con il volto placido e intatto, in punto di morte, sembrava risvegliato da un sonno piacevole. A parte la strana espressione che Holmes notò immediatamente. Osserva, Watson, non paura, non dolore, ma un senso di interruzione. Era sorpreso. Ellison, un uomo, ordinato con una matita dietro un orecchio, ha presentato il suo. Non ho mai visto un uomo piusano croller così rapidamente. Nessuna embolia, nessuna crisi, nessuna tassina, nota, quarantato e, come se fosse, simplicement cessato. Ho chiesto un consulto al Sant Thomas, ma sono sconcertato quanto mi. Holmes si sporzò il corpo, esaminando l'attaccatura dei capelli, la orecchi e la pig degli abiti, estras una lente dal cappotto e studiò il polso sinistro dopo un attimo, fis un gesto per accendere una luce. Se una leggera decolorazione qui vicino all'arteria onorai. Watson fece un passo avanti un piccolo segno di puntura potrebbe essere compatibile con una siringa, ma è quasi invisibile. Holmes si rivolse a Ellison.
stato eseguito anche esame tossicologico. Normale, niente di insolito. C'è dire del liquido cerebrospinale. Non è stato prelevato alcun campione. Non avevamo motivo. Ora st. Lo interrupt Holmes. Provvederò io in altra cosa. I suoi vestiti sono stati esaminati, semplicemente catalogato. Allora facciamolo adesso. Trascorriamo ai successivi 15 minuti a ispezionare attentamente gli abiti del signor Amberlin, disposti meticolosamente su un tavolo il di vicino. Fu Holmes a scoprire il primo vero indizio, una curiosa granellina di sabbia, fine incastenata nei polsini della camicia, quasi argentea, quasi metallic, ni ricalce, un po' in una busta di carta. Watson, lo senti questo odor? Sarà un bel odor. Sono sfumato di qualcosa di chimico, scarica, elettrica, azzardei. Precisamente gli occhi di Holmes brillarono, e ora la conferma di Hartfield hai detto che l'orologio si è fermato alle 3:03. L'ora isata del deciso, e Holmes lo sollevo, di nuovo e avvicino la lente al minuscolo quadrante siderale, lo esamino attentamente, poi chiuse la custodia con uno scatto. Non si tratta di un'illusion o di una semplice superstizione, disse a bassa voce. Amberlin era un uomo che comprendeva il ritmo stesso della progressione temporale, credeva che qualcuno stesse interrompendo il suo passaggio nel tempo, forse metaforicamente, ma comincio eso spettr. Forse no. Mentre ustivamo di nuovo nella nebbia, Londonese sentivo l'energia di Holmes aumentar come una mala carica. Davandiamo adesso scesi, St. James's Square. GZ dove reside il professor Maturin della Royal Society. Se Amberlin hacinat con lui 3 sier fa, allora dobbiamo scopria sapria sa si è discusso. Ho il sospetto, Watson, anzi una certezza, che Amberlin abbia detto al professore più di quanto abbia detto a Hartfield, e forse per questo che ora giochi su una fredda lastra di pietra, con i suoi segreti quasi strappati via, ma non del tutto, mormorai Holmes, socchius gli occhi e orfic un raro sorriso. Certo, mio caro Watson, il tempo non si ha ancora del tutto sconfitti. Arrivamo a St. James's Square sotto un cielo grigio denso, di più a girella, dove la faciet, in petra del case, a schiera, Georgian si, ergavano silenzios, e imperiosi, la finestra, che osservavano il mondo, com occhi occhiosi. Il numero 14, la residenza del professor Theodore Maturin, aveva una targa in ottone lucido accanto alla porta e un'aria distinta di erudizione. La finestra erano chiuse di attend, sabine la luz filtres dai bordi. Holmes battre volt can il pomo del suo. Boston un maggiordomo. Rispose cupo e scarno. Siamo alla ricerca del professor Maturin, annunziò Holmes. Per una questione di estrema urgenza riguardante il signor Elias Amberlin, il volto del maggiordomo si contra solo legament. Il professore è a casa, signore, ma non sta bene da ieri. Posso chiedervi il nome? Sherlock Holmes. Dottor Watson, ditagli che riguarda la loro recente conversazione a cena. Vorrà risaverci, fommo introdotti in un salotto ben arredato
dal vego profumo di vecchia pergamena, e la stanza conteneva due orologi. Uno a pendolo, modello, antico l'altro, un orologio, da carrozza, tedesco, il cui ticchio era leggermente fuori, sincrono. Holmes inclinò brevemente la testa verso di loro prima che, materinan tras, curvo, e smonto, e volto in una vestaglia di broccato, signor Holmes, disporgendogli una mano maculata, il suo non mi è familiar, a se confesso che non mi aspettavo di vederla così presto. Si tratta di Elias Amberlin, immagino, la sua morte è stata pubblicata sul giornale del mattino, accennato con lui 3 sere fa, iniziò Holmes senza cerimonie. Reteniamo che possa averlo confidato questioni di insolita importanza. Glilo, cido, francamente, professore Maturin si sedette su una poltrona e indicò una caraffa di Madeira sul vassoio il di vicino. Amberlin era un uomo tormentato, non paso, intendiomosi, lucido, acuto, ma convinto di esser interferito, lo discris, come spostamento temporale, vuot nella memoria secondi persi, credeva a qualcuno entrata, forse stava sperimentando su di lui, affermava di esser stato in posa signor Holmes. Quel tempo non si è fermato in gira lui me per lui. Ha suggerito qualche ragione per questo attacco, hoci esto dot il professor sosseggio il vino con mano tremante aveva scritto articoli in gioventù per speculative sulla partizione del tempo, sulla fisiologia dell'interruzione circadiana e cosa piuttosto bizzarra, sull'allenamento neurologico mediante campi elettromagnetici. L'establishment scientifico li ridicolizzava, sosteneva che qualcuno avesse riscoperto la sua teoria e che fossites loro. Temeva sia che significava affatto ai nomi di qualche individuo solo uno, un certo signor Dorian Lake, un finanzier con inclinazione scientifica. Amberlin credeva che stesse finanziando esperimenti illeciti sulla coscienza e la percezione umana di Sherlock. Lo aveva contattato 2 volte facendosi per un benefatore. Ogni volta che Amberlin si rifiutava di collaborare sperimentava una nuova cosa. La terza visita avrebbe potuto segnare la sua fine. Holmes si sporse in avanti con gli occhi scintillanti. Signor Lake, dove potremmo trovarlo? Maturin abbassò lo sguardo. Ha una residenza privata a Gloucester Terrace, numero 11. Ma vi consiglio cautela. Amberlin credeva che Lake avesse sviluppato qualcosa, oltre alla speculazione teorica, qualcosa aperitivo, e ti ha spiegato come potrebbe funzionare. Il professore esito, solo a frammenti, credeva che la squadra di Lake avesse costruito una macchina non per controllare il tempo in sé, ma per manipolare la consapevolezza di una persona, inducendo una stasi neurologica tramite esposizione elettromagnetica. Parlo di un matrice cronotropica spirale, disposta spiral, sincronici con il tempo a nascer di ta force. Ma lui si credeva. Non so dire se fosse follia o genialità. Holmes si alzò. Grazie, professor. Si ha dato una dirisione. Gli occhi di Maturin incontrarono. E mai mentre si voltavamo per andarsene. Se Amberlin aveva ragione, dator e qualche nota per l'esperienza soggettiva del tempo di un uomo. Come ti difendi da un momento che non puoi percepire? Quella domanda mi risuonò nella mente mentre
Attraversavamo di nuovo la città in carrozza. Holmes era insolitamente silenzioso mentre picchiava l'orologio di Amberlin contro il manico dell'ombrello. Credi che sia possible? Cheesy, possible. Watson, ho visto che spaiu, strain compute per ottenere denaro, ideologia, o patir che si chiami scienza o charlataneria. Se un uomo riesce a convincer un altro di essere vulnerabile, l'affetto è spesso indistinguibile dalla verità. Si did un legaro colpetto alla tempia, e la mente, Watson, è in campo di molto più malleabile di qualsiasi laboratorio. L'abitazione al numero 11 di Gloucester Terrace era un'alta e spaglia, casa e schiera, con la tenda ben tirata. Una lampada a gas crepitava accanto al cancello. Holmes esaminò attentamente la saglia prima di salire ai gradini. Il batacchio d'ottoni era freddo, alzato dopo un po' di ritardo. Un servitore si fece entrare. Era un giovane dall'aspetto curato e dai modi insolitamente rigidi. Il signor Lake non rice visit. Disse seccamente Holmes mastro il suo biglietto da visita. Allora digli che la visita riguarda Elias, Amberlin e la legalità di quanto potrebbe essere accaduto, sato, la custodia del suo datore di lavoro. Il servitore assito, che tanto che bastava per tradire il suo disagio, poi scomparve, pochi istanti dopo, fummo condati in un salon dal soffitto alto, fiancheggiato da strumenti oscuri, alcuni di natura elettrica, altri vagamente. In fondo un uomo era in piedi accanto a uno strano tavolo disseminato di bardi, cristallo e spirale di rame. Si voltò e incontrammo il signor Dorian Lake. Era alto, vestito in modo impeccabile e di una calma inquietante. Ai suoi occhi di un grigio, pallido e penetrante, non perdevano nulla tis, la mano senza calor. Signor mi rammarico per la circostanza, non credo che la metà di quanto ha fatto il signor Amberlin, rispose Holmes freddamente. Di Lake non cambio. Presumo che lei sia il signor Holmes. Amberlin ha parlato di lei favorevolmente, ammirava la sua capacità logica, a così dubitava che sarebbe stata di grande utilità in questa faccenda. Mettiamo alla prova questa teoria, disse Holmes. Lei gli ha fatto visita 3 volte. L'ultima volta è stata 4 giorni prima della sua morte. E corretto, ogni visita corrispondeva a quella che lui descriveva come una posa, una stasi temporale attimi duratori. Se sospettato di essere coinvolto nella sua morte, Lake si voltò e indicò un basso, aghetto cilindrico coperto da antello ambacchiera, un uomo brillante, ma non compreso il mio scopo. Ho finanziato il suo lavoro nella speranza di far progredire la nostra comprensione della processione. Il suo rifiuto di partecipare ha limitato ai progressi. Gli hai mai fatto vedere la tua macchina cheese, Holmes? Non l'ho fatto, anche se credo che lui temos che l'avessi fatto. Il che, in effetti, non fece molta differenza per lui. Cosa cessato il telo, signor Lake? L'uomo si osservò attentamente, poi lo ritras. Sotto s'era un anello di filo di remontato su una piastra di ottoni, 4 bobine, si, irradio vanno verso l'esterno come i bracci di una bussola, a piccoli quadranti e una batteria. Non assomigliava a niente più che a un manifatto ceremonial, metà scienza, metà rito. Questo è il prototipo di Lake, un array neurodistruttivo calibrato per imitare gli intervalli
di tempo si quando vin attivato, emet un impulso progettato per interferire con la percezione. Per ora, ai suoi affetti sono livi, confusion l'agora perdita di consapevolezza spaziale, in cui Holmes si accovaccio accanto ad esso l'ha stato solo su volontari. Amberlin lo sapeva. L'equisito lo sospettava. E l'idea lo tarissava. Holmes si alzò lentamente. Allora un movente, non l'odio, ma la paura, voleva smascherarti. Non avevo motivo di ucciderlo, ha detto Lake. La sua reputazione era già d'una giata, ma forse qualcuno tra lo ha fatto, qualcuno che temeva sia che ai suoi appunti avrebbero potuto rivelar. Forse, mormorò Holmes, ma ci ha ripulito. Ai tuoi segreti potrebbe ancora lasciare del macchi. Mentre ne andavamo, Holmes si voltò verso di me nella nebbia, che si stava attenuando. Watson, abbiamo Tracus, un uomo morto senza ferite, un orologio fermato esattamente nel momento del suo collasso, e un diario scomparso contenente ai suoi ultimi avvertimenti. Qualcuno non voleva che il mondo vedesse quel volume. Di Lake, sospetto che stia dicendo parte della verità, ma l'orologio Watson l'orologio dice di più. Amberlin credeva che gli stessero rubando il tempo. Penso che possa averlo nascosto qualcosa quel tempo perduto. E se vogliamo trovarlo, dobbiamo andare nell'ultimo posto che controllava completamente la sua casa. Holmes fermò un altro taxi a Marylebone Lane, ordinò facciamo visita alla casa, dove il tempo la pioggia si era ridotta e una foschia mentre il nostro taxi percorreva, speragliando, Marylebone Lane. I lampioni sul marciapiede illuminavano dolcemente il crepuscolo che si stava addensando. La strada era tranquilla, fiancheggiata di che sti rispettable statura, seppur insignificante. Il numero 23, la residenza di Elias Amberlin, si ergava un po' appatato, non fisicamente, aveva l'aria di un luogo siglato contro il tempo, con la finestra chiusa, gli infissi, in ottoni smassati dal disuso paio che dall'incuria. Holmes usc per primo, tirandosi su il colletto per ripararsi dall'umidità, si fermò davanti alla porta ed esaminò la cornice con sguardo socchiuso, poi prese una piccola lente di vetro dal cappotto e la avvicinò alla serratura d'ottonigrafi, mormorò risenti. Qualcun altro è stato qui dopo la polizia, e non è stato gentile. Lo raggiunsi sul gradino, sospetti che sia il diario scomparso. Sarai stupito se non fosse questa la ragione. Hartfield, che si era unito a noi di nuovo su richiesta di Holmes, si avvicinò alle nostre spell con una chiave. Ni possiedo ancora il duplicato di Amberlin. Sii fidata di me in caso di emergenza. Aprec la porta ed entriamo l'aria, che era impregnata del particolare odore di carta intata e tappezzaria. Ostiuta, Holmes si diresse subito verso la parete del corridoio e passò la dita lungo il tavolino appennato uno specchio. Poveri di sì! Intata nessun disturbo. Qui l'intruso si mosso rapidamente, e solo dove credeva che patesse e sarloghetto, seguimmo Holmes nello studio, dove sarebbe iniziato il lavoro. Era una stanza dall'ordine eccentrico dominata da una scrivania central piena di libri
i fasci di appunti sparsi, nessuno dei quali più recente della settimana precedente, scaffale, rivestivano la parete, pieni di libri, non in ordine alfabetico, ma ordinati secondo una logica personale, anomali intervalli di memoria, teologia, orologia era Holmes, sì. Fermo davanti allo spazio vuoto sullo scaffale, in cui avrebbe dovuto trovarsi il diario mancante del 1895. Qualcuno l'ha preso, confermò Hartfield a bassa voce, che era rilegato in pel rossa, con un nastro nero. El ho visto solo poche settimane fa. Holmes iniziò una lenta e metodica perlustrazione della stanza, iniziando non dalla scrivania ma dai davanzali del finestre, picchiando delicatamente con la noc, ascoltando eventuali variazioni. Controllo sotto ai tappeti lungo ai battiscopa e dietro l'orologio montato sulla mensola del comino. Se qualcosa ce non vediamo, disse lungo. Amberlin era paranoico, non avrebbe custodito tutta la verità in un unico diario. Se aves temuto di essere scoperto, uomini come lui spesso condividono i loro segreti, nascondendo il vero indizio in ciò che sembra irrilevante. See Rivals, che Hartfield. Hai detto che i diari erano codificati e colori esti di anno in anno. Usava la stessa carta da letteragni Geniel, sempre con una tonalità diversa, e questo rosso è sempre stato messo qui, per quanto niso esti era ordinato a modo suo. Holmes si avvicinò finalmente alla scrivania, sparscliando pagine sparse. Si fermò davanti e un piccolo mappa d'ortoni e lo girò. La sfera oscillò e poi emise uno strano click. Holmes si chinò e premette sulla base, con un sordo schiocco un cassetto poco profondo. S'avvolò fuori da sotto la scrivania. All'interno c'era un foglio di carta piegato e quella che sembrava la mala di un orologio, ora tallata e leggermente iridescente. Holmes spiegò il foglio, scritto con una calligrafia fine e spigolosa. Se hanno preso il diario, allora sanno cosa sospetto, ma non capiranno il prova. Reside nel modello di interruzione, nella cadenza, tra 03, sempre tra 03, ogni istanza coincideva con l'allineamento. Non hanno fermato il tempo. Loro la rimosessem da esso e credo che lo strumento sia l'acadato solo per me. Holmes fissò la parola, poi la sorgente. Questo Watson, distosamente, non ian sem componente relugero, e una bobina di sintonia realizzata appositamente per entrare in risonanza con l'allineamento siderale di cui parla. Probabilmente fa parte della serie cronotropica di Lake, ma questa è più piccola, personnel passata. Agrotai, la front, credi che Amberlin abbia creato la sua versione del dispositivo di Lake. Holmes scosse la testa. Credo che abbia creato un mezzo per rilevantar suoi effetti. Potrebbe un momento in cui hanno iniziato. Questa bobina avrebbe vibrato sottilmente, troppo sottilmente perché altri potessero percepirlo, mai abbastanza perché Louis lo registrasse. Un uomo ossessionato dal tempo avrebbe potuto allenarsi a notare tali deviazioni. Fis una pausa e, cosa ancora più importante, conferma la sua consapevolezza di uno schema. 303 non era casual. In quel momento un ligaro scricchiolio interruppe i nostri pensieri. Il rumore
di un peso, sola scala, di sopra, si voltamo, di scatto, Holmes also andito, per segnolier, il silenzio, si mose can, incredible rapidità, estriendo la pistola, dal cassetto vicino, alla scrivania, indicando la porta poi, una voce del, scale, non si ne bisogno, signor Holmes, era, una voce, mascal misurata, urbana, familiare dot, Dorian Lake, si lentamente, la scale, con la maniguantet, alzate, ho pensato, che sarosti, venuto qui, Holmes non, abbasso l'arma, scasso, violazione, di domicilio, signor Lake, mi has più finezza Lake sores debolmente, il cancello del giardino sol retroera, aparto non ho avuto bisogno di forzer nulla, voi siete venuti a cercare la stessa cosa che abbiamo cercato noi. Sono venuto, rispose Lake, per assicurarmi che il diario di Elias, se fosse finito nel mani spagliate, non venisse frainteso, aveva del tiri, esti ma erano, elementi dalla pura dalla malascia crediva, che mi fossi, rivoltato contro di, lui non eravasi, di Holmes era, bassa tagliente. Allora perch hai mentito, sol fatto, di non averlo visto, il giorno, prima della sua morte. Le casito, poi fis, un passo avante. Perch io fatto vedere, ha ammesso. Mi ha chiamato, in preda, al panico. Mi ha chiesto di andar subito. Sono arrivato, al suo laboratorio, e mi ha detto che qualcuno aveva duplicato il mio dispositivo, usando i progetti che aveva nascosto proprio in quel diario. Temeva che una terza part avesse accesso alla nostra corrispondenza, che qualcun altro stesse sperimentando senza consenso. Holmes fis un passo avanti con la pistola ancora spianata. Chi allora non lo so, disse Lake a bassa voce, ma Elias ha detto che aveva trovato un modo per innescare la sua pause con precisione. Credeva che sarebbe morto durante la pausa successiva, e pior te ne sei andato. Ho cercato di convincerlo a lasciare Londra, a nascondersi, s'era convinto di dover completar la sua documentazione. Holmes abbassò lentamente la pistola. Hai detto laboratorio, non questa casa le cagnu. Teneva un luogo separato per il suo lavoro tecnico era, non convenzionale, sotterraneo, nascosto dove. Charterhouse, Mews, disse Lake. Una cantina per il carbone in disuso, sotto una rimessa per carrozzi. Non la ha mai registrata, solo pochi di noi la conoscevano. Non pensavo che esistesse ancora. Holmes si voltò bruscamente. Allora andiamo. Watson capoto. Nel giro di pochi minuti eravamo di nuovo in cabina. La tensione, ormai una presenza fisica nello scompartimento. Holmes era in silenzio, la bobina tra la dita guantet, lo sguardo acuto e imprescrittibile. Ora ha senso borboto. Il diario mancante la seconda posizione. Il biglietto, Amberlin, sapeva di essere presso di mira, ma non da Lake. Qualcun altro ne era a conoscenza. La precision. Ma ci ho chiesto. Holmes also lo sguardò e ai occhi brillarono. La risposta Watson si trova a Charterhouse Mews. E essere dire che non saremo soli quando arriva. Charterhouse Mews era un vicolo stretto tra due magazzini in disuso vicino al mercato di Smithfield,
casu stretto che persino il nostro tassista si rifiutò di entrarci, borbottando del selciato che rompiva gliassi e di cam la gente per ben non avesse mai avuto affari in un vicolo del genere. Procedimmo, a piedi l'oscurata si faceva, più man mano che ai lampioni a gas si diradovano. In alto gli edifici di mattoni si inclinavano, l'uno verso l'altro con cospiratori che si confidavano segreti. Dorian Lake si guidò con silenziosa precision. Holmes camminava al suo fianco, mezzo passo indietro, con gli occhi che guizzavano del port alle finestre in ombra. Io chiudavo la fila, con la mano vicina alla pistola, mentre il vicolo si chiudeva intorno a noi come una gola. Siamo, disse infine Lake, fermandosi davanti a quella che sembrava una rimessa, perché rosicando assidi legno. Il legno era grigio e umido, ai cardini irruginiti. Ma Holmes si accovacciò immediatamente, accanto allo stipit della porta, segni di graffi freschi. Qualcuno è entrato qui nell'ultime 24 ore, il fondo è stato sollevato e riposizionato. Click si inginocchiò e allungò la mano dietro a nas spostata, tirando fuori una piccola chiave da una cavità scavata nel legno. Nascondeva sempre qui la cassetta. Di sicurezza mormorò. La porta si aprì sigillando, rivelando la scarata. El di là, Holmes estras una piccola lanterna dal capoto, ilaxis con un fiammifero, la cui luz proiettava, lungo una scalinata di pietra che conduceva sotto il livello stradale. L'aria che si investera fresca e secca, venata da un legaro odore metallico, come l'odore di sangue vecchio sul rame. Stendimmo con cautela. La ficina sotterranea fu una rivelazione. Un tempo era stata una cantina per il carbone, ma Elias Amberlin l'aveva trasformata in un laboratorio improvvisato. Rastrelliere di fili e bobine erano disposte contro a scrivani, stipit di attrezzi, ingranaggi e lenti, delicati strumenti, erano allineati lungo le pareti, alcuni elettrici, altri chimici. Su un lungo banco da lavoro giaceva un semismantello torce, assomigliava al cronotropic array che avevamo visto a casa di Lake. Sabine questa versione apparis molto più complessa. Holmes si muoveva nello spazio con silenziosa. Amberlin non era un dilettante, ha detto. Questo è il lavoro di un uomo che capiva sia l'ingegneria, sia l'ingaggio strian, stava costruendo qualcosa di specifico, forse anche cercando di proteggersi dalla manipolazione. Lake si diresse verso una serie di cassetti stretti e li aprì. Dentro c'erano degli schemi, ogni pagina contrassignata da fit annotazione e geometri precise. Li sfogliò con crescenti urgenza. Si la hafata sussurrò Lake, ha costruito un generatore di contraccampo, lo chiamava ancora temporale, un modo per prevenire la dislocazione sagittiva. Quella mala a spiral che hai trovato devassa stata il suo nucleo. Holmes esaminò uno dei diagrammi e questo dispositivo potrebbe interferire con un altro sistema cronotropico. Gli occhi di Lake si spalancarono. In teoria, si potrebbe bloccare la risonanza, persino rifletterla. Holmes si rivolse a me. Quello, Watson, è il movente. Qualcuno temeva che Amberlin non solo avesse scoperto il loro metodo, ma avesse anche escogitato
una contramisura, se fosse stata utilizzata, avrebbe reso il loro dispositivo inefficace. Apri la bocca per rispondere, ma un rumore blacco sopra di noi appena udibile, un passo sulla pietra, poi un altro lento. Attenzione. Holmes also, una mano. Spegnimo la lanterna all'oscurità. Total ci ingiat. Poi-CLIC. Porta del cimenterato si prexigalando. Un raggio di luz elettrica, bianca squarcio l'oscurità. Attraverso la stanza, otterando brevemente. Sola parete in fondo. Qualcuno stava scendendo. Holmes fece un gesto silenzioso. Si accovacciamo dietro il banco da lavoro. Centralmente, ai passi, CIVICINA, vanno dot la figura. Entro. Una sagoma, contro il chiari, alta, amantata, decisa, non lake, non Hartfield, non Lestrade. L'intruso si muoveva con familiarità, come se fosse stato LDC, avvicino agli schemi che le aveva lasciato a partì, e cominciò a raccoglierli. Holmes balzò in piedi. In un istante la stanza si illuminò, la lanterna di Holmes brillò, e l'intruso si voltò di volto, rivelando un volto distinto e segnato del ra e un paio di baffi grigi. El hecho riconosciuto subito. Colonnello Keswick, esclamai. Amberlin ha detto di aver voto a che fare con te. Keswick non sussultò ma socchiuse gli occhi. Quindi sei più veloce di quanto mi aspettassi, Holmes. C'è peccato, al contrario, disse Holmes con calma. Siamo punctualissimi. Lake fece un passo avanti. Con voce gelida stavi finanziando tutto questo, vero, Keswick? Con un solo sino del capo. Finanziamenti, esti monitoraggio. Ma solo perch, sapevo che Amberlin aveva varcato la soglia di qualcosa di pericoloso. Sai, cosa succederebbe se quel suo dispositivo venisse replicato senza supervision? Vujadaia, senza militaris vista, disse Holmes seccamente. Keswick strins la labor. Amberlin contato scienziati stranieri. Parlo di pubblicazione. La implicazione del suo lavoro vanno oltre la filosofia. Se riusciamo a interrompere seletivamente la percezione, possiamo rimodellare gli interrogatori, l'infiltrazione e persino la guerra. Amberlin voleva mettere in guardia il pubblico. Questo lo rendeva un peso per la salute. LHIU dissi sconvolto. Gli occhi di Keswick brillarono. No, volevo prenderlo, ma qualcun altro lo ha trovato prima. Lo sguardo di Holmes si fece poi acuto. Qualcuno, Keswick contrasse la mastella. Se un secondo attore privato non stato ho monitorato il loro coinvolgimento. Devono aver replicato il mio progetto in modo indipendente. Stanno testando su soggetti non consenzienti. Amberlin era uno di loro. Holmes si rivolse a Lake. Chi altro ha avuto accesso ai tuoi primi lavori? L'espressione di Lake si oscurò. Solo due assistenti hanno lavorato con me durante la fase di prototipo. Uno è morto in un incident l'anno scorso. L'altro. La sua voce si spense, spalancò gli occhi. No, non è possible. Cicis Holmes. Lake sussurrò. Nathaniel Vex, tecnico brillante, che è stato licenziato dopo esperimenti non autorizzati. Holmes aggiù. Allora era lui che Amberlin temeva, non tu. Lake.irr.it.e. Se avesse avuto accesso al diario, avrebbe
potuto usarlo per perfezionare la sua versione, la morte. Alitre e03 ... corrente ogni volta. Non è stata casual, è stato un intervallo progettato. Keswick fis un passo avanti. Allora, dobbiamo trovarlo. Holmes si voltò verso l'estremità opposta del laboratorio, dove un piccolo latino era accanto un bol suso a chiavi lo apric, e niestras, un libro rilegato in pel, copertina rossa, nastro nero, troppo tardi, mormorò Holmes. Amberlin niha, nascosto, undoplic apric il diario, sfogliando pagine, dalla scrittura fita, quasi frenetica, nome, date, formule, diagrammi, e poi una pagina, graffitata con un foglietto, l'indirizo di un magazzino, a Wapping, dei tatugi, Holmes Chius, il libro, Watson Lake, Colonnello, andiamassin ora, e qui c'è vex, intend user, il dispositivo, su vasta scala, e se non spoglio, progetta un pubblico dimostrioson, mentre si voltavarmo per salire, ai gradin Holmes Lanzio, un'occhiata alla bobina blu brillante, che ranzava, ancora dolcemente sul banco da lavoro. Il tempo, disse a bassa voce, sta per essere rubato, di nuovo, ma questa volta saremo eldi per catturare il ladro. Wapping era avvolta nella nebbia quando il nostro taxi entrò. Nel quartier lungo il fume, un mosaico di bancini, gru eroginati magazzini addormentati sotto la luce antuosa dei lampioni. Sabine, il fumo, fosse appena fuori dalla vista. La sua presenza era palpabile, nell'aria salata, nel lontano scricchiolio dell'attrezzature, nello siabordio dell'acqua scara contro la petra. Ustimo vicino e una lunga fila di edifici con Persian chiusi, ognuno anonimo quanto l'altro, fatta a extensione per una fioca luce. Tremolava dietro la alta finestra a pannelli del terzo magazzino Holmes. Consultò ancora una volta la scheda del diario di Amberlin, numero 47. L'indirizzo corrisponde, che qui c'è vex intent completar il suo lavoro. Il colonnello Keswick controllo l'orologio da tasca 301 borboto copamente. Qualunque cosa accadrà presto. Si dirigimo verso il magazzino in silenzio. Holmes si con ogni movimento preciso e attento, si fermò vicino, e una finestra sparata, ed estras un piccolo telescopio dal capoto, specchiando da una fessura, mormorò un fischio, sommesso, cosa vedi? Sussurrai, qualcosa, che non dovrebbe, esist ris, pose si fist, die part per permettermi di, attraverso, il vetro di formato, vidi un ampio, pavimento vuoto con un apparecchio, al centro, un'union silurata di un telescopio, una bobina di ottoni e un orologio, e pendolo sessionato, sottili fili correvano, in cerchi concentrici dal maso della macchina, a vari nodi sul pavimento. Al centro sarà un uomo, alto con un panciotto, scuro, Nathaniel Vex, intorno a lui, altor tre figure, forse dei tecnici, regolavano manipoli e interruttori, e legata, su una sedia imbottita, davanti alla macchina, una donna bendata, immobile e viva, hochisto, Holmes agnew, a malapena, sedetto senza dubbio. Ile ilsa vex tentora, una stasi temporale forzata, una dimostrazione, su larga scala, probabilmente per un acquirente privato. E sta usando la calibrazione di Amberlin, forse migliorate da quando ha rubato il diario, le sembrava, nasito, questa non
ipaui teoria, ipercisioni armata, Keswick si rivals e Holmes, qual e la commedia. Holmes estras la mala, modificata, di Amberlin dal suo capoto. Amberlin si ha dato più, di an avvertimento, si ha dato ai mezzi, per interrompere campo. Dobbiamo solo avvicinarci abbastanza alla macchina, collegare questa bobina al suo anello di risonanza e il segnale si destabilizzerà. Blake lo fisso, potrebbe distrugger. Precisamente, disse Holmes, e farsi guadagnare tempo. Il gioco di parole è del tutto intenzionale. Ho chiesto fissa un sorriso, sottel sempre. Girammo intorno all'ingresso posteriore. La porta di servizio era chiusa con un chiavistello erogator, ma Holmes la aprì in pochi secondi usando un sotto attrezzo estratto dalla manica. All'interno, il corridoio era denso di polvere e di un odore di carbon vecchio. Si avvicinammo furtivamente al piano principale sopra di noi. La macchina ronzava debolmente una risonanza crescente che vibrava nel petto, poi nell'orecchio, poi Holmes si bloccò. Una bassa, meccanico, tre toni distinti. Lanciò un'occhiata all'orologio da tasca. 3:03 Sosiro comincia, salimo una scala, lateral fino e un portale rialzato, che si affacciava sul piano central, DALD. Vedevamo Vex più chiaramente magro intenso, con movimenti bruschi, e una compostezza inquietante. Stava parlando con qualcuno dietro la macchina, un'altra figura in capoto scuro. Il volto nascosto nell'ombra. Holmes indicò con discrezione, ecco il tuo acquirente. WHS si voltò e alzò la voce. Ora assisterit alla soglia finale. Di questo saghetto ignorò, intanto sperimenterà una rimozione dalla continuità. La sua coscienza s'era sospesa. Il tempo per lei cessera. Tocco anche adrate.la macchina si illuminò con archi blu. Il corpo della donna si irrigidì. Holmes sibilò, adesso. Scivolamo giù per la scala e infilemo furtivamente nell'anello esterno di cavi. Holmes si mosse come un gatto scivolando verso il fulcro principale. Apric un pannello, rivelando una spiral luminosa di rame eqrzo.poi-affrett a2.1. Degli assistenti si voltò c. Troppo tardi. Holmes insur la bobina nella presa, il giro, la macchina strillos. Ond'onda blu elettrico si sprigionò verso l'esterno formando una sfera, facendo cadir all'indietro diversi uomini, che il ronzio si invert, poi cessò del tutto, Vex urlò voltandosi verso di noi. Cosa avete fatto? La donna sulla sedia si accasciò in avanti, ansimando come se stesse immergendo da HPROFONDE, dat il colonnello Keswick sparò in aria con il suo revolver. Autorita militare erlo tutti a terra. Vex si voltò per fuggire, ma Holmes lo afferrò con una velocità sorprendente, trascinandolo a terra mentre gli altri alzavano la mani in segno di RS. La macchina emise un'altra scintilla, poi emise un gemito morente mentre lassù luci si affievolivano. Calò il silenzio. Holmes si alzò, si spolverò e guardò Vex dall'alto in basso. Il tuo dispositivo era geniale, ma hai commesso un errore. Hai testato su un uomo che capiva il tempo meglio di te. E lui l'ha detto alle persone giuste, giusto in tempo. Vex lo guardò con aria truce. Amberlin era di Bowl. Avrebbe potuto
dominare la precisione stessa, in vis, sii aggrappato alle... E tu, disse Holmes, ti sei aggrappato all'ambizione senza freni. Era quasi l'alba quando tornammo a Baker Street. La nebbia aveva iniziato a diradarsi e il mondo, dopo tutti i suoi pericoli, sembrava di nuovo per fortuna. Normale, Holmes versò una dose di brandy e mi la porse Umberlin. Dis a bassa voce provide la sua morte e, nonostante tutto si battuto per la starci abbastanza per finire il lavoro. Il diario, la bobina, l'indoriso tutto, lasciato deliberatamente. Credi che sia il morto a causa del dispacci o è stato assassinato. Credo, dis Holmes, che il dispositivo abbia innescato qualcosa di fatale, un sovraccarico sperimental vex ha testato la versione finale Swamberlin, probabilmente per cancellargli la memoria o scredit, ma la mente di Umberlin era troppo sintonizzata, resisted, e lo distrus. Rimes el die gadea, fuori dalla finestra verso la strada animata sottostante. Il tempo dis non si fermato, e sta trovato, nan, in o minuti, ma in skelt, vex ha cercato di privare lassù, vitam della capacità di agir, della consapevolezza. Il pagir, tipo di furto, o noi facendo, roter il bicchier e la donna, in fase di recupero, il suo nome è Claire Meredith, una giornalista, stava indagando sui brevetti di Lake quando ai vex. La hanno rapita per testare il dispositivo su uno sconosciuto senza precedenti, doveva essere una dimostrazione finale. Poi si voltò verso di me, con gli occhi stanchi ma attenti. Capisci ora, Watson, non è stato solo un omicidio, è stato un attacco alla memoria, alla porcesuni stessa. Vex stava cercando di cancellare ogni responsabilità. Ma, alla fine, la memoria ha reagito. Fuori un giornalaio chiamava la prima edizione. Andai alla porta e ne comprai una copia. Il titolo in prima pagina recitava: Scoperta una frode scientifica, Sherlock Holmes. Interromp un esperimento segretolo porsi a Holmes, che lo guardo brevemente, prima di metterlo da parte. Un po' esagerato, ha detto. Marito risposi. Lui si limita a sorridere. Poi accese un fiammifero e un'altra sigaretta. Passiamo al prossimo, Watson, mormorò. Perch, il tempo non aspetta nessuno, nemmeno me. Ai giorni successivi al disastro di Wapping furono un curioso in che il colonnello Keswick dispose l'immediata detenzione di Vex in una struttura del Ministero, la cui ubicazione non fu rivelata nemmeno a Holmes. La donna, Claire Meredith, aveva ripreso la forza e depositato una dichiarazione in cui descriveva dettagliatamente il suo rapimento, ma era ancora scossa, insistendo di non aver sognato durante la sua incoscienza, ni di aver sperimentato la schierata, piuttosto ricordavaniant affatotra la 3:03 e il suo risveglio fu quest'ultimo dettaglio e indagare nei pensieri di Holmes mentre tornavamo a sederci nello studio di Baker Street, che il sol del mattino filtrava attraverso la finestra ricoperta di filigrani catturando riccioli di fumo dalla pipa di Holmes, mentre fissava il vuoto. Avevo finito di rivedere ai miei appunti il resoconto della cattura di Vexera completo, a parte la deduzione finale di Holmes, deduzioni che non aveva ancora espresso.
non hai menzionato l'acquirente, dissi, infine Holmes non mi guardò. No, ma tu siga lui a Wapping. Era in pediatro la macchina durante la dimostrazione. Este rispose Holmes y rimasto. Nell'ombra ma indossava guantacusati alla russa. I suoi stivali erano continentali, il suo cappotto portava ricami di ansarto, Viennese, interessi stranieri, allora. Straniero investimento coris. Holmes, sia chiaro, vex non era un visionario, solitario, era il sistema di distribuzione. Qualcuno voleva che quella macchina fosse completata. Qualcuno che non poteva sponsorizzare pubblicamente tale scienza senza scandalo o censura. Si riproverano. Aggrotai la fronte, ma hai smantellato la macchina. Vex in custodia. Di sicuro le trace finiscono qui. Holmes si voltò lentamente verso di mio caro Watson. Continui a credere a che la ramozione di un sintomo risolva la malascia. Bex era una febbre il contagio raimen, un busser si interrup. La signora Hudson entra con un telegramma per lei. Signor Holmes, signalato, cum urgent consignato a mono da un uomo in uniform. Non se n'è andato finch non l'aho promesso che sarebbe andato direttamente nel su mahoni. Holmes prese la basta la aprec con un colpo di taglio da. Ai suoi occhi ne esiminarono il contenuto, poi si socchiusero. Di Hartfield, vuol vederci subito. Scrive solo. L'orologio di Amberlin ha battuto la 3:03. Di nuovo. Arrivamo al negozio di Hartfield in Crown Street poco dopo mezzogiorno. Il campanello sopra la porta emise il suo solito suono metallico e l'aria si riempì del profumo di oli e ottoni. Hartfield sembrava più tirato del solito, come se non avesse dormito. L'orologio da tasca, quello recuperato dal corpo di Amberlin, giaceva aperto sul suo banco da lavoro. Holmes si diresse direttamente verso di esso spiegati. Hartfield si passò una mano tra i capelli. Stavo pulendo la casa per proprio come ho fatto una dozzina di volte. Ho riposizionato la mala principal con l'intento solo di verificare che potesse ancora mantenere la tensione. Mentre la caricavo delicato la lancette, cliccato la lancette, saltarono entram. Da 30-3 da dot e 30 Watson e io fissavamo. L'orologio, il movimento, era impercettibile a prima vista, ma eccolo il di la lancetta, dei minuti, non si muoveva, poi con precision tra gli indici, era avanzata, e sei sicuro, Holmes, di non aver innescato il movimento. Con la pressione, certissimo, la bobina intatta, ma il meccanismo degli ingranaggi non si era innestato fino a quel preciso istante. Sira, come se RILASCIA tu esso. Holmes si chinò, togliendosi la lente d'ingrandimento per ispezionare il retro della casa giro lentamente l'orologio, poi lo avvicinò all'orecchio. Vidi la sua fronte aggrottarsi, se un suono come un di bull, ticchettio fuori, facenin un vero e proprio battito orologio, poi come il ricordo di un ticchettio poso, l'orologio sulla pancina e fis un passo indietro. L'orologio di Amberlin era puquich, simbolico, hadito, era calibratogli intervalli del supa. Quando fu strappato dal tempo, il meccanismo
si blocco non per trama, ma per risonanza. L'interruzione non fu elettrica, fu sincronica. Il suo tempo soggettivo si fermò e l'orologio sintonizzato sul suo ritmo interno obbedì degli e ora c'è morto. Holmes a con decisioni. Qualunque campo lo tennis in stasi si indebolito. Forse la distorsione del dispositivo ni ha disturbato la armonia. Cosa ancora più preoccupante, qualcuna riampana il signal lake, che si era unito, a noi in silenzio, fissa un passo avanti. Cio implica, che l'orologio ancora collegato frequenza, originale, Holmes incontro, il suo sguardo, o è qualcos'altro, qualcosa di Lake Lancio, un'occhiata a Hartfield, dobbiamo eseguire un'analisi armonica. Se questo dispositivo funge da ricevitore, potrebbe essere ancora in comunicazione con un campo attivo. La voce di Holmes era bassa. Allora qualcuno ha ricostruito l'apparato. O part di ESO. Trascorrimo la successive 4 ore nella faccina di Hartfield. Una trasformazione che avrei stentato a credere se non l'avessi vista. Il delicato compito dell'analisi dei segnali temporali, un campo caso recente da non aver quasi un vocabolario specifico, richiedeva la costruzione di una gabbia di Faraday, improvvisata attorno al banco da lavoro. Lake e Hartfield passarono la trace del segnale attraverso un galvanometro modificato con inchiostro luminescente. Mappando ai picchi di risonanza ogni volta che la lancetta dei secondi dell'orologio si muoveva, bava in asioto a muoversi ora in modo irregolare. Holmes vegliava al centro, scarabocchiando sul diario di Amberlin. La annotazione si scopre non erano semplici appunti, ma calcoli codificati, coordinate in uno strano formato che alla fine riconoscimmo come tempo siderali di Greenwich. Modificatolums li incrozio con i doti pubblici del Royal Observatory. Stasera disinfine un altro picco di risonanza, precisamente ether 03, tempo siderali, alzai lo sguardo. Vuja dire che programmato, credo, dis Holmes, che i sostenitori di vex intendono riattivare la rete, stanotte, forse credono che la macchina possa ancora funzionare, o forse stanno testando un'iterazione altrove, ma la frequenza attraverserà Londra in quel momento. E, se riusciamo a tracciarla, possiamo risultare alla fonte, conclus, Lake, Hartfield, annucopamente, si servirà un accesso al tetto, un posto esposto, una linea di vista elettromagnetica, libera. Holmes strinse la bocca. Allora, se solo un posto d'upstairs, alzai un sopracciglio. Quali? Primrose Hill, disse Holmes, il punto poi alto con una vista ininterrotta sul centro di Londra e una linea geometrica diretta con Greenwich. Se il segnale viene trasmesso vedremo la figura di interferenza nel movimento dell'orologio. E se funzionas, Holmes mi guardò gravemente. Allora cattureremo il secondo ladro di tempo. Quella notte salimo su Primrose Hill sotto un cielo senza luna, con l'orologio elogiato in una culla di risonanza, con imbottitura in pelcostruta di Hartfield. Lake portava lo strumento di accordatura collegato a bar, direm che si estendevano dal terreno come antenne. Holmes camminava avanti e indietro, orologio da tasca in mano, controllando l'ora siderali sulla carta astronomica,
aspettamo in silenzio, poi Holmes alzò la mano, 303. L'orologio s'assaltò, la lancetta, de second icon GELATO, dot il dispositivo, D. Lake si illuminò di blu. E in quel momento, el juez enti dot il mando, trattan il rasquero, l'area si immobilizò, potevo sentire, illusenza suono, un vuoto risonante, che durava, solo un secondo, ma che sembrava, eterno dot poi dash tic-tac, dot il tornò di guardia, reprise Holmes, soris, abbiamo, l'eco lake fisso, il suo, strumento nord-est, Docklands, circa 20 gradi, oltre il nord geografico. Holmes glibat, una mano sulla spalla, allora paghiamo il nostro nuovo amici in visita. E mentre scendevamo la collina sapavo che il gioco era cambiato. Avevamo vinto una battaglia ma la guerra per il tempo non era ancora finita. I Docklands orientali si profilavano davanti a noi, mentre i mordal taxi nel prime or del mattino, con l'aria pungente che si schioccava ai colletti, la nebbia lambiva, ai ciottoli agitata dal basso mormorio del Tamigi. Il cielo aveva innasiato e impallidia, ma il sol era ancora nascosto. Londra a quell'ora viveva in uno stato liminale ni completamente addormentata ni sveglia, uno scenario perfetto per l'inseguimento di coloro che cercavano di manipolare il tessuto stesso del tempo. Holmes rimase immobile per un attimo, consultando lo strumento di Lake. Le lettere erano ricominciate, deboli ma miserabili. Il segno non è cessato, ha detto. Stanno stabilizzando la schiera. Seguimo la direzione indicata, addentrandosi ulteriormente nel degrado dei Docklands, dove la città sedeva, il passo al fumo, qui sorgevano uffici di spedizione in disuso magazzini, anariti e gru, che scricchiolavano, come forse dimenticato eco, dis Lake. All'improvviso indicando, davanti a noi si ergeva un edificio senza insegna, senza finestre, solo una porta rinforzata in acciaio, una rasa scatola di derivazione elettrica fissata al muro esterno. L'esterno era per il resto anonimo, che part il ranzio, una vibrazione appena percettibile, che si sentiva sotto la suola del scorp. Holmes si avvicinò alla porta, la macchina è dentro, ed è attiva. Estra son sotto, atreso metallico dal capoto, e si chinò verso la serratura, ma prima che potesse attivarla, la porta si aprec cliccato aperto dall'interno. Una donna era in piedi sulla soglia, era alta, con lo sguardo acuto, e indossava un cappotto nero confusionato, come un uniforme militare. Teneva la maniguante incrociate davanti a sé e si guardava senza alcuna sorpresa. Mi chiedevo quando sarebbe arrivato. Signor Holmes, disse Holmes, si raddrizzò lentamente. Mi hai messo in svantaggio. Ni dubito, rispose. Sai già ci sono. Forse non il mio nome, ma hai interpretato il ritmo abbastanza bene. Infatti, disse Holmes, lei è il finanziatore, quello che è rimasto nell'ombra durante la dimostrazione di Vex. Lei è quello che ha recuperato ai suoi progetti e ricostruito la schiera qui, sulla riva del fiume dove l'interferenza è minima. Lei non è uno scienziato, ma uno stratega. Questo non è un esperimento, è una distribuzione. Un sorriso sotto la sfiorò la labbra. Sono impressionata. E ho ragione, non sono una scienziata. Mi interessano i risultati.
Allora devi saper che il risultato di su che stai tentando è catastrofico, se sguardo non vacillo, e rivoluzionario. La rivoluzione vitam siai fis, sino di entrar. Allora guardate, voi stessi. La seguimo in una stanza scarsamente illuminata, piena di macchinari, che pulsavano, come un quarry vivo, del bobine circondevano, una piattaforma al centro della stanza, sospesi sopra di essa serrano, tre grandi sfere di vetro, che crepitavano debolmente, te cavicoravano, lungo il soffitto e lungo la parete, come una ragnatola, impedi, con la spell rivolt a noi, s'era un uomo con un pesante camos. Al rumor dei nostri passi, si voltò, Hartfield fis un passo, avante con un sassalto. Bellamy, disse. Voi, l'uomo il dottor Edwin Bellamy, era uno dei primi collaboratori di Hartfield, un ingegner solitario che si pensava fosse morto in un incendio industriale 5 anni prima. Bellamy aggiù legermente, vedo che la mia reputazione mi precedia. Voce di Holmes era gelida. Hai finto la tua morte per evitare di essere processato per testanon. Autorizzati su volontari presso la struttura di Edgecombe. Sei scomparso dopo l'iniziativa. Bellamy fis un gesto con la mano. Non mi interessa approfondir la conoscenza. Mi interessa solo il progresso. La tiri di Elias. Amberlin irano l'anello mancante. Vex la ha per fesenet. Io la ho per fesenet. Holmes si rivels alla donna. E il tu ruolo. Fis un passo avanti. Rappresento un consorzio internazionali investitori provenienti da diversi stati e settori privati credono che questa tecnologia ridefinia la guerra, lo spionaggio e persino la giustizia. Immaginate un mondo in cui gli interrogatori si svolgono in pochi secondi, dove le battaglie finiscono prima che il nemico si accorga che sono iniziate, dove l'assassinio politico irriso obsoleto non con la forza ma emozioni dalla continuità. Parli di cancellare la persona di si, di trasformare il tempo in un'arma. Bellamy, anew, il tempo è già un'arma. Noi offriamo semplicemente un impugnatore. Migliori Holmes si mossa in avanti, scrutando la macchina con lo sguardo. Stai trasmettendo sulla stessa frequenza stabilita da vex ma paia pulita, paio fort, esti dis Bellamy. Presto la nostra portata sarà globale. Entro ai prossimi 20 minuti invieremo un impulso a ricevitori sincronizzati in punti strategici del città. La mente umana vivrà 5 secondi di nulla, 5 secondi che nessuno ricorderà e si rivelerà del tutto inosservato. E ci ha autorizzato tutto questo. Cheese Holmes dat il sorriso della donna tornò. Ci autorizza il futuro. Holmes portò la mano alla tasca e, all'improvviso, gettò la bobina di Amberlin sulla piattaforma central. Ci fu un lampo di luce. Un impulso di energia e l'intera stanza rabbrividistin sprizzarono dal condotto principale. Una delle sfere di vetro si ruppe. Bellamy rug, cosa hai fatto? Holmes rimase fermo. Ho sintonizzato il sistema contro se stesso. La bobina di Amberlin non si limita a bloccare la risonanza, ma destabilizza il circuito di feedback. La macchina stride tte.lake, corse avanti, strappando ai cavi dagli ormiggi. Hartfield, epric un interruter, General Sol, muro e la luci tremolarono violent. La donna estras, una piccola pistola, ma Holmes fu più veloce.
e la scaravento via mentre io mi lanciavo per fermarla. Poi, silenzio, la macchina, e mis ansabilo, una volta, e morc, bellami cad in ginocchio, fassando, la bobina, che ora gioseva, immobile, e fumante. Holmes si voltò verso di Luis. Hai, usato, la genialita, di Amberlin percastrò, questa mastrosità, ed stato brillante, ti ha rovinato, che mezzogiorno Scotland Yard, sotto la forte pressione del mistero, era intervenuta per metà in sicurezza il sito. Bellamy la donna, il cui vero nome si rivelò essere Ilsa Varanden, ex agente dell'intelligence militaire, furono arrestati anche se il loro destino sarebbe stato deciso a Port Cheese. La macchina fu smontata e trasferita in una struttura non rivelata, dove osservò Holmes secamente. Sarebbe stata sepolta o perfezionata a seconda di chi avesse vinto la causa. Hartfield tornò a Crown Street finalmente in grado di piangere le classio Londra per Zarigo, girando di pubblicare un resoconto completo dell'accaduto. Sabine Holmes lo avessas, generalmente c'è nessun editor l'orb taccato, e per quanto si riguarda, Baker Street è tornata al suo ritmo abituale. Quasi la terza sera dopo l'evento, Holmes sedeva nella nicchia della finestra osservando il crepuscolo calare sui tetti. L'orologio, quello di Amberlin, giaceva davanti a lui. Le lancette erano ancora soltre quattro. Credi, Cisi che il tempo sia davvero tornato, che il paracolo sia passato. Holmes non rispose subito. Quando lo fece, la sua voce era calma. Nessun uomo può fermare il tempo, Watson, ma possono distorcerlo, rubarlo o fingere di dominarlo. Quello a cui abbiamo assistito è solo la prima increspatura. Aggrottai la fronte e adesso prese l'orologio, lo carico delicatamente e, per la prima volta, ricomincio a ticchettare regolare. Misurato. Holmes sorrise. Debolmente ora, amico mio, disascoltiamo e aspettiamo. La settimane che seguirono furono curiosamente immobili. Ai giornali, prevedibilmente, non menzionarono il Dr. Edwin Bellamy o Ilsa Verendon, non si furono titoli su pannelli elettromagnetici o ascens di 5 secondi dal cronometro. Ai canali ufficiali rimasero vistosamente silenziosi. Sotto pressione Scotland Yard liquido gli eventi come un rischio tecnico di incendio vicino al molo e la macchina, il cuore della vicenda, scomparve completamente dai registri pubblici.ma entro ai confini di Baker Street. La questione era ben lungi dall'essere risolta. Holmes, sebbene esteriormente sereno, era tornato e, in irrequietezza, che non vedevo dai primi giorni della nostra conoscenza. Camminava avanti e indietro, spesso di notte riprendeva a suonare il violino con un'intensità frenetica che non esprimeva gioia ma agitazione. Il caso non lo aveva abbandonato, adagiava, incompiuto un accordo irrisolto. Risavet la basta che in un martedì di dicembre, in una giornata nebbiosa, è arrivato senza clamori, infilato nella nostra cassetta del letto da mani invisibili, carta normale, nessuna affranca, nessun indirizzo di ritorno. Holmes lo apre al tavolo della colazione con un colpo di lama. Dentro un singolo foglio di pergamena, color crema e senza righe. Al centro scritta con una calligrafia ordinata e meccanica c'era una sola riga,
non cassisti dopo, assisti solo l'adesso, che passiamo acceteri. Sato, il sigillo stilizzato, dien serpent, che si mangiù, hacoda, Holmes nan disnolla, dengue la pagina contraluz, la esamino can una lenti, poi la pego una volta, e la infilo nella tasca della vestaglia. Ti dais qualcosa cisi significa, rispose con calma che qualcuno stava guardando, credi che questo sia il collegato alla macchina. Non sia credo, Watson osservò, e quello che osservo, e questo, il Savarenden, e Bellamy erano solo pesi avanzati, su una scacchiera molto più grande, e noi siochi come siamo, abbiamo appena iniziato a vedere il gioco, appaggio lentamente la tazza di tè. Pensi che sia un altro architetto? Ni sono certo, prima che potessi insistere ulteriormente, bussarono bruscamente alla porta. La signora Hudson fece entrare un uomo avvolto in un lungo cappotto da marinaio, con le guance erosate dal vento e le mani calose per il duro lavoro. Si presentò come il capitano Josiah Flint dell'Aron Rosso, una nave mercantile attraccata di recente a Tilbury. Holmes gli offerì un posto a sedere e un brandy. Flint si prese un momento per non sarei venuto, signor Holmes, se non fosse stato per gli orologi. Holmes si sporse in avanti, continua, e iniziato 3 giorni dopo il nostro viaggio di ritorno di Calcutta. Gli uomini hanno iniziato a lamentarsi che ai loro orologi di stavano perdendo tempo. Non tutto in una volta, solo pochi secondi. Quai pochi secondi là, poi siamo resi conto che non era l'orologi, era loro. Svenivano, per qualche istante, abbastanza a lungo da perdere il filo del discorso. Abbastanza a lungo da far cadere a trezzo, o dimenticar cosa stavano facendo. L'espression di Holmes si rigiudù quanti uomini, se tutti provenienti da diverse parti dell'equipaggio. Nessuna storia di malascia, niente cibo o bevande condivisi. E succedeva sempre poco prima del 3 del mattino, ora della nave. 3:03. Cisi. Flint annù lentamente. Abbiamo avuto una bussola che si è rotta, un uccello intrappolato in una casa ha smesso di respirare, poi dopo un minuto si è ripreso. Come se nulla fosse successo, Holmes si alzò. Capitano Flint, la ringrazio. Ha confermato qualcosa che temevo. E quello così, che la schiera costruita da Bellamy non era l'unica. Si voltò verso di me. Watson, prepara una valigia. Lo fissai, dove stiamo andando? Al porto. Se il Aroni era stato colpito, allora il segnale si sta propagando in mare. E voglio saperci, lo sta inviando. Al calar della notte, si arrivamo, imbarcati su un piccolo piroscafo noleggiato. Holmes, grazie alla tacita autorizzazione di Keswick, si era assicurato l'accesso temporaneo agli strumenti navali progettati per la calibrazione elettromagnetica in acque profonde. Con questi intendeva tracciare eventuali segnali residui provenienti dal rot dnavigazione. Il allargava nel mare e Londres finiva alle nostre spell come un sogno appena il cielo sopra di noi era senza luna, pieno di stelle rotienti. Holmes era in piedi e prua, con il vento che gli tirava il cappotto, l'orologio di Umberlin, stretto in mano come una bacchetta da rabdamonte. Poco dopo mezzanotte l'orologio
Comincio, ci dirigimo, verso una piccola isala che non compariva. Su nessuna carta official, solo un puntino, nei registri dell'amerigliacio, un tempo, deposito militare, abbandonato di tempo, avvicinandoci, lavadimo, un protocollo di intence si ergeva dal centro, rudimental ma funzionale, nascostosato, una rete mimetica, non sarà luz, ni segnale ma lo strumento di Holmes erlo, in segno di protesta. Sparcamo col fevo dell'oscurità risilimo l'argent, in cima lo trovamo, antaso, bunker di, metallo scavato, nel terreno, cioso, sigilla2.me, non senza protezione. Una figura stava in piedi accanto all'ingresso, appoggiata al muro, con le braccia incrociate, mentre si avvicinava, le usc alla luz della luna, il s'avvarendan. Holmes si fermò, ti ho visto mentre ti prendevano dis. Hai assistito e uno spettacolo, rispose, sei sfuggito alla custodia del mistero. No, era il mistero, una divisione, all'interno di una divisione. E lei, signor Holmes, si trova nel mezzo del nostro campo di prova. Dot la voce di Holmes si fis calida. Perch convocarmi qui. Lei sorrisi, debolmente. Perch, hai risolto il primo enigma. Ho bisogno che tu risolva il prossimo. Quali indovinello? Si voltò verso il bunker. Non siamo più gli unici a trasmettere. Il silenzio che seguì fu più pesante del fuoco dei canon. Un'altra macchina cheese Holmes. A nu, da qualche parte ben oltre la nostra portata. Più antico, più grande, più raffinato. L'opera di Bellamy era una rasa imitation. Holmes incrociò le braccia. Cosa vuoi per trovarlo dis? Prima che sia lui a trovare noi. La fiso per un lungo momento, poi si voltò verso di me. Watson, discanvosi indecifrable, prendi nota. Questo caso non è più un caso, no. Hoci estio.sose, lentamente la testa, e anche il vento ululava, sola, come una cosa viva, tirandoci ai capoti, mentre seguivamo il s'avvarendan nel bunker. La porta si aprì verso l'interno con un sibilo, rivelando un corridoio d'acciaio illuminato da tremolante lampe d'argent. L'aria all'interno odorava vagamente di ozono e metallo caldo e il profondo ronzio dei macchinari, rigiando ai nostri piedi, come un battito cardiaco nascosto. Holmes Nandis, nulla, si muoveva, come un uomo che si immerge in un enigma. Ogni passo preciso lo seguino in mano, inserto se stessi, documentando un'indagine, o assistendo al primo capitolo di qualcosa di molto piuco, il corridoio conduceva a una stanza, grande quanto una cappella, con pareti curve, fiancheggiate da pannelli di controllo, caviavolte come serpenti e un tavolo central che mostrava una rappresentazione tridimensionale della terra sovrapposti, archi e pulsazione, linee di traiettoria, punti di origine, e al centro, splendente, di silenziosa minaccia, s'era un punto pulsante nel profondità dell'Atlantico meridionale. Varendan indicò la prosione. L'abbiamo rilevato 6 giorni fa, un pattern identico al segnale originale di Vex, ma di magnitudini più forte e più vecchio di decenni. Holmes socchiuse gli occhi. Perch decenni. Perch e ricorsivo ha detto.
il signal si ripete con un ritardo ogni 11 anni, secondo il calendario si tra l'impulso si allinea con la congiunzione siderali della stella polare e della nono nodo orbital. Ilia Chamberlain la ha menzionato di spigita, liquidandolo come una stranezza matematica, ma ion ferro ed nuovo attivo lake, che CIA aveva raggiunto sola dopo aver ricevuto il telegramma urgent di Holmes. Studio la prosion can stupor, nan e terrestor, borboto, e saboscenico remoto, Holmes incrocio la broccia. CIA stai dicendo che il sic e antecedent al lavoro di Bellamy e ai dispositivi di Amberlin, persino olera elettrica moderna, tutti, annuerno e questo campagnaccia, e sorveglianza, una difesa preventiva, fis un sorriso, senza allegria, e una questione di sopravvivenza, signor Holmes. Non sappiamo chi abbia costruito il trasmettetore originale potrebbe essere stato umano potrebbe non esserlo, ma quello che sappiamo è questo, la macchina di Bellamy ha risposto, il suo re non era una creazione isolata, che era un camera di risonanza intonzato su una frequenza dimenticata, non ha inventato il concetto, la ha semplicemente copiato. Holmes si avvicinò alla prosione con gli occhi luccicanti, e se qualcuno ha imbrigliato questo campo, se ha imparato a mandar la mente lateralmente nel tempo, invece in avanti, allora si oce, controlla non è solo la precisione, epicision varendan, a nu e la memoria, la scelta, il sé. Tutto ciò che definis l'identità. Watson pensai non si sono limiti a questo. Holmes si rivels improvvisamente avverendan, perch vanari da me, perch se l'unico uomo che vide una stratura nella follia, anda segnò nella nebbia, e perch la sua voce si abbassò, non siamo più certi di chi possiamo fidarci. Holmes non dis nulla, poi si rivels a me. Watson, è giunto il momento di riflettere su cosa si aspetta veramente. Non si tratta più di un uomo morto alle 3:03. Si tratta di un'intelligenza metodica, duratura, che attraversa la storia umana con precisione. Si volto di nuovo verso il tavolo, ma se sempre una logica nei suoi passaggi. Fece un passo avanti e adesso cosa facciamo? Holmes non rispose e mi fissò il rendering come se stesse ascoltando qualcosa sotto la superficie dei doti, poi parlò, torniamo indietro di nuovo dove. Cisi, al primo nel momento in cui è emerso lo schema, la prima posa di Amberlin il giorno è saltato per la prima volta per lui. Lo ha registrato Watson. 3 marzo 1884. Scopriamo dove si trovava, cosa ha attaccato, con chi ha parlato. Varendan ha grotto la fronte. Credi che sia iniziato allora. Gli occhi di Holmes si illuminarono. Di un fuoco che avevo visto solo poche volte nella nostra lunga collaborazione. Tutto ha un'origine. Anche l'impossibile. 3 giorni dopo, ci trovavamo davanti alla facciata, in mattoni dell'ormai scomparso osservatorio di Cheltenham, una modesta struttura in pietra incastenata, sul bordo di una valle boscosa, secondo gli appunti recuperati di Amberlin. Egli aveva visitato il sito nel 1884 per consultarsi su Andrao, allineamento siderali, la stella polare, ancora una volta, al culmine del suo cielo. Il luogo era abbandonato da tempo.
strumenti erogeniti erano disseminati sul terreno, ma la cupola era ancora in piedi, con il tetto ritratto a rivelar un cielo grigio e freddo all'interno. L'aria era densa di polvere. Vecchi carte stellari erano allineati alle pareti, l'inchiostro sbiadito, ma ancora legabile. Holmes si muoveva nell'osservatorio come un uomo che segue impronte che nessun altro poteva vadir ecco. Infine, fermandosi davanti a un podio fissato al pavimento, Amberlin era lui quando ha segnalato per la prima volta la perdita di tempo. Si inginocchiò accanto alla base e aprì un piccolo portello di accesso. All'interno c'era una serie di bobine antiche caricate a mano ma inconfondibili, simili a quel che avevamo visto nella macchina di Bellamy. Caro Dio, sussurrai, pensi che sei all'iniziato qui, Holmes a nu. Non è stato lui, a costra il primo re. L'ho trovato esso Varendan, esamino la bobine. Qualcuno la ha inserita nella rete elettrica dell'osservatorio. Un test preliminare forse. Generazione sperimentale di campo magnetico. Holmes sorrise cupamente. La genialità di Amberlin non stava nell'inventiva, stava nella precisione. Riconosciò che altri liquidavano come un malfunzionamento e cercò di mettersi in guardia. Trascorrimmo il resto del pomeriggio a raccogliere tutto ciò che potevamo di segni, misurazioni, frammenti di corrispondenza. Holmes fu colpito da un registro dei visitatori trovato in un cassetto chiuso a chiave. L'ultima annotazione prima della dismissione dell'osservatorio era datata for marzo 1884. Il campo Hareto, soggetto, ignoro disturbo, dell'ora locale corrente con la prosione ciclo ripetuto, confermato, si raccomanda, il distacco, prima della convergenza, non era formato. Holmes mi porse il foglio. Watson, cosa vedi? L'ho studiato. Uno sperimentatore anonimo, preciso, distaccato, isottamente, non un uomo, curioso, un clinicuno, e se ne andò intanto, mentre Amberlin ne portava il fardello, caius delicatamente il registro. Se ancora molto da scoprire, ha detto, ma non oggi. Ultimo, nella luz morente, l'otto di Varendan aspettava al limitare del bosco. Cosa intendi fare adesso? Chiese Holmes. Guardò verso oveste dove il sol si perdeva nell'orizzonte. Costrossi una mappa dal passato in avanti traccia. Ogni incident, ogni animalia, ogni uomo che ha affermato che il tempo lo ha poi Holmes si voltò con il volto scolpito nel marmo. Poi vado e incontra la mente che ha scritto questo schema. Lo fissai. Holmes non vorrei dire di certo ... ma Glilo ho visto negli occhi. Lo fis voleva affrontarla qualunque cosa fosse, non solo come detective, ma come avversario alla pari, nella logica, nella deduzione, e col tempo. Lo studio di Baker Street era silenzioso quando l'orologio batte 3:03. Holmes era in piedi vicino alla finestra, immobile la sua sagoma impressa contro il vetro come una figura intrappolata in una fotografia. Lo osservavo dalla poltrona dove un tempo avevo letto il giornale del mattino, pensando che il mondo obbedisse ancora a semplici regole, obbedisse a gelosia, opportunità. Ora tutto sembrava diverso. Fuori Londra continuava
a scorrere goffamenti, ai tram sferagliavano lungo Marylebone Road, il fumo dei camini, saliva come un pensiero riso visible, ma el di nella stanza qualcosa era sospeso, l'ultimo filo del caso, l'ultimo, invisible nodo. Holmes parlò, senza voltarsi, il 303, è arrivato, se n'è andato, Watson, ippure niente, Didi, un'occhiata all'orologio, di Amberlin sulla mensola del camino, ora ticchettava, normalmente, fedel legarocan, la lancette ferm, un orologio, tornato al tempo, voia dire, c'è lì, abbiamo formati, Holmes, si voltò lentamente, no, abbiamo insegnato loro che non siamo ciechi, e questo è più pericoloso per loro del fallimento. Si avvicino al camino e sollevo il diario, rosso l'originale, ora annotato a margine con la calligrafia di Holmes, sull'ultima pagina, una frase era sottolineata, e inchiostro, il tempo, incastruto, castruto, ma la percezione, una fedeltà, quella che l'ultima cosa che ha scritto Amberlin disse, prima della posa finale. Holmes a nu lo sapeva, si rise, conto che, che stavano veramente cercando di manipolare, era non il ticchettio dell'universo, ma la nostra fedeltà al suo ritmo. Se riescono a convincere un numero sufficiente di menti che il tempo può essere alterato, allora la convinzione collettiva fa puece alimentare l'illusion, la ancora, e la macchina, la matrice di Vex, ai potenziamenti di Bellamy. Prototipi, disse Holmes, amplificatori ma non l'arranging. La vera trasmission, il signal del Sud Atlantico, era destinato ad alterare il tempo. Era destinato alterare la fede. Una volta che il dubbio prende piede, il resto segua, si deres, verso, seguas e srotolo una mappa, un'intricata sovrapposizione di linee di energia. Anomali storici e avastamenti di Kelce Holmes, chiamava intrusioni cronologici, el di vicino al polo sud, aveva designato un cerchio appena accennato, il segnale originale e antecedent all'elettricità, hadito, e antecedent ai telescopi, forse anche alle registrazioni umane, non è un dispositivo, ma un posizione qualcosa di sepolto, qualcosa di vecchio, e verendan, cisi, ancore, dalla nostra parte. Holmes fis un sorriso, raro e ambiguo, sta dalla parte di, ci pensa, di vincere, per ora, questo è, in linea con, la nostra sopravvivenza. Ma quando arriverà il momento, farà la sua scelta. Poi si voltò, improvvisamente, brusco, Watson, ti ricordi, il libro mastro di Cheltenham. Esti la nota anonima, si raccomanda il distacco prima della convergenza. Holmes a new, abbiamo trovato qualcos'altro, una nota marginale, in inchiostro, ambrato spiadita fino a diventare quasi invisible. Lei l'ha scoperta durante il restauro, mi porse un piccolo pezzo di carta. S'era scritto, sh presente non ha interferito, solo osservato, lo fissai, sh Sherlock Holmes. Incrozio il mio sguardo, non sono mai stato a Cheltenham nel 1884, Watson non allora, ma qualcuno mi ha registrato, el di mi si secco la bocca. Allora o ti avevano predetto, o tu, io voler, soro el di, concluse Holmes. Alla fine, tornò alla finestra e fuori. Come se cercasti dir, non la strada, ma la curvatura del tempo vedi Watson vogliono, che io sia coinvolto, questo è l'ultimo indizio. Hanno lasciato una pista che potevo
seguere, bellami, vex, la donna passino, Emberlin, ogni passo era calibrato, sapevano, cielo rai, sagita, e perch. Cisi abbassa, fosci perch qualcuno, unintelligenza, vuel, un avversario, qualcuno, capaci di derte su che gli, altri, tomono di nominari, uno specchio, mi alzai, gli, andai che adesso cosa foxiamo, Holmes guardo Londri, i soris debolmenti, si ai prepariamo, affiniamo la mente, scriviamo il registro dell'anomaly, e quando il segnale tornerà, l'ansia, un'occhiata, all'orologio, lo affronteremo, alla peri, sollevo, la pipa, ias nei mesi successivi, Holmes non accetto, altri casi risvimo letter, disparate, intriganti, e persino, alcunche promettevano, un enigma degno della sua attenzione, ma la rifiuto tut. La sua attenzione si spastò interamente sul fenomeno, ai suoi appunti si pensiero fino a diventare volumi. Incroci omitti sul tempo mancante, antici calendari, tribù isolate, che sostenevano, che il cielo, avvolta si corrispondeva, con astronomi, sotto pseudonimo, a questo rivest, di occultismo Vittorian, e traccio map, di modelli, celesti che facevo, fatica a comprender, non cercava, più ai crimini, dell'uomo, cerco ai limiti, della realtà, e io, fetel sempre ho registrato tutto col tempo, il mondo dimentico la relazione con Elias Amberlin, il ministero sigillo, ai documenti bellami scampervei dagli archivi, l'orologio fu messo in una cassaforte, il diario nascosto in un logoce solo Holmes co. no sceva.me, ogni mattina alle 3:03. Holmes rimaneva sveglio.ascolto.os servando. In attesa che il tempo si voli ancora una volta, che l'ombra si fa avanti, che l'architetto si riveli, non con un bato, ma con l'appoio debeletic tac. Perch, lui sapeva, meglio di cianc altro, non esisti il dopo, solo il presente. Dobbiamo esser pronti a difenderci.